So what are data types? Data types అంటే ఏంటండి basically? What is a data type? So it tells about what kind of data we are storing. We all know in Python it is a dynamically typed language. So manam prior ga will not give any data type to any variable. Yes or no? ఒక వేరియబుల్ మనం ఏదైనా డిక్లేర్ చేస్తున్నాము అంటే we don't give priorly that if it is an int, if it is a float, whatever data type it is, అది ఏ kind కి belong అవుతుంది అని we don't tell it priorly. When do we do, or how do it identify which kind of data we are storing? It is done by the interpreter itself. Okay, so this. So what happens if I declare a variable? We have seen yesterday how do we declare a variable. We have certain conventions for declaring a variable. Yes or no? So what are those conventions? A variable name should start with a either alphabet or an underscore, nothing or no other character. That is, it can be a special character, it can be a digit, no other character is allowed. And the second thing is the other part of the variable name can contain either alphabets or digits or underscore. అంతేకాని no other special character and ఇంక ఏవి కూడా allow ఉండదు. That is naming. And the third most important thing is variable name is case sensitive in Python. Okay, that means even if I start it with a capital letter or if I start it with a small letter, both of them are different. If suppose I have my var and I have my var, so you can say both are different. So of course the value stored in it can be same, that doesn't matter, but both of them are different. So both of them will lie in two different locations in the virtual memory. Yes or no? So that's how we name a variable. So for now, let me take a variable for suppose say A. A is the variable name. So here, whatever value I give in this variable, that type of data or that data type will get associated with that variable name. So first type నిన్న మనం already చూసింది ఏంటండి? Numeric data types. What are numeric data types? The data type that store numbers is called a numeric data type. That number can be a complete integer or it can be a floating point number. Integer or floating point together are known as real numbers. Okay. Other than real numbers, we have one more type, that is complex numbers. So complex numbers means it contains both real and imaginary part together. Yes. So let's just see the examples. So I'll take, so first is numeric, right? So in numeric, my first one is int. Okay. So int ni nenu ela declare chestanandi, I'll just say my int is equals to 5. Right? What is the second one? It is float. Yes. So how will I declare the float value? It is by using a 3.5, something like this. And one thing you should remember, when I'll always compare Java and Python because చాలా మందికి మనం familiar with Java ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి. We are not really familiar with Python. If you take Java, no, if you take a float, if you take a double, something like that, you should always mention some character after it. If it is a float, you'll mention F. If it is a double, you mention D after the number. But in Python, you don't have that. Okay, just giving the number is enough. No need to mention F for float or D for double. All these things are not at all required. Okay, and what is the third one? It is complex. So complex ఎలా ఉంటుందండి? It is like imaginary part and real number together. So something like 3 plus 4j. Okay, this is a complex number. So these three together will call as numeric data types. Okay, now let's move on to the next kind, that is sequence data types. Okay, what is a sequence? More than one. Okay, it can be in order, without order, that doesn't matter. Sequence అంటే ఏంటండి, one after the other. Okay, not single. ఇక్కడ మనకి ఏంటి, integer అంటే ఒక single value, float అంటే ఒక single value, right? If we want to save some group of values, okay, for that we use certain data types. Those are known as sequence data types. So sequence data types లో మళ్ళీ మనకు 4 types ఉన్నాయండి. One is list, one is tuple, string, range. All these are the data types.
that are sequence. That means we can store more than one value inside single variable. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక ఇంట్ సేవ్ చేయడానికి నాకు ఒక వేరియబుల్ కావాలి, మళ్ళీ ఇంకో ఇంట్ సేవ్ చేయాలని ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకోవాలి. అదే నాకు చాలా నెంబర్స్ టుగెదర్ నేను స్టోర్ చేయాలి అంటే ఫర్ దాట్ ఐ విల్ టేక్ లిస్ట్. లిస్ట్ ఇస్ వెరీ మచ్ సిమిలర్ టు అరే ఇన్ జావా. ఓకే, దాట్ ఓన్లీ వి కాల్ as లిస్ట్. సో లిస్ట్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము అంటే we do it with square braces. Okay, so whatever values we want to store, we can store inside list. One important thing we need to notice, in list you can store multiple data types. It is not homogeneous. Whether it can be float, it can be int, it can be complex, together you can store in a single variable. Generally int and arrays lo, arrays is homogeneous data type. There ఒకవేళ integer array తీసుకుంటే అన్ని integers ఏ ఉండాలి, strings తీసుకుంటే అన్ని strings ఏ ఉండాలి. But in Python we have that flexibility of storing various data types together in a single variable. So here I can take 3 comma 4.5 comma 7 comma, I can also take something 3 plus 4j. Okay, also I can take a string here like apple. Okay, also I can take one more list inside the list. Okay, list kuda oka data type e kada, ikkada kuda nenu maybe 1 comma 2 comma 5 ila. So I can take any number of data types inside my list. That is the flexibility of the list in Python. List is not homogeneous. Okay, then the next sequence data type is string. Okay, so string is nothing but here list is what? It is a group of values. It can be any kind of value. String is sequence of characters. Single character single character ni meer store cheyalanna kuda you have to store it in a string only. Why? Because Python doesn't have a data type called char. Python lo meeku data type char anedi ledandi. You only have string. So if somebody asks what is char in Python, you should say that char is nothing but a string with a length of 1. Okay, because separate ga manaki character ane data type ledu. Clear? So when I want to store a string, maybe I'll say my underscore str. So I can store apple here. Okay, or I can also store a single character like a. Okay, both of them belongs to data type called string. There is no other data type called char. So how do I find the data type? We already know the function. What is a function to find the type of a variable? It is type. Okay, so what I'll do is I'll just do type of my underscore str1. Okay, that is where I have stored the char. No, so let me just run this so you can see what is the type. It is string. Though it is a single character, still it belongs to the data type string. Clear? This is one more character. So ikkada manam just briefing maatrame chustunnamandi for all data types. We have separate modules for each data type. Okay, ప్రతి ఒక్క డేటా టైప్ లో ఏం ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఏమేం ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, ఏం ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాం, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ సెపరేట్ మాడ్యూల్స్. నౌ ఇట్ ఇస్ టైమ్ టు నో వాట్ డేటా టైప్స్ వీ హ్యావ్. అంతే. Okay, so in sequence we are done with list, we are done with string, and the next one is tuple. So what is difference between a tuple and a list is, in list we open and close it with the square braces. In tuple we open and close with the rounded braces. Okay, that is nothing but a parenthesis. Okay, same thing I'll take this my list only I'll take. Okay, but I'll just write it as tuple. Okay, so what should I change? I'll just change the parenthesis like this. Okay, but one thing you must remember, mari enti difference ma'am, adaina okate idaina okate kada parenthesis change chesina maatrame enti ante the properties of this data type changes. In list you can change, you can add, you can delete, you can alter the variables. I mean, what are the elements inside it you can do, but this tuple is not changeable. Okay, you can't change the element. If suppose in the second position I have 4.5, in list I can change it to maybe 5 or any other thing, but in tuple I can't do that. But I can remove the element
or I can add the element, but I can't change the element in a particular position. That is one property that is difference between tuple and list. Like this, there are many properties, differences. But if I keep on telling now, you will get confused. And you should know in depth, right? So that is a basic difference. Clear? Then we'll move on to the next one, that is range. So range anedi ekkada use chestamu ante, if you know for loop, right? Normal ga for loop telsa. For loop ante entandi? Any idea? సో ఫర్ అనేది దేనికి యూస్ చేస్తామంటే, ఇఫ్ సపోజ్ నేను ఇటరేషన్ చేయాలి ఆర్ ఒక 10 టైమ్స్ నేను ఒకే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది నేను 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో నేను 10 టైమ్స్ ప్రింట్ చేయక్కర్లేదు, దానికోసం ఒక లూప్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దాట్ విల్ గెట్ టు నో ఇన్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్, డోంట్ వరీ, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ. సో ఆ లూప్ రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకే స్టేట్మెంట్ 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ లూప్ లో 10 టైమ్స్ అని చెప్పడానికి ఐ విల్ యూజ్ అ ఫంక్షన్ ఆర్ ఎ డేటా టైప్ కాల్ రేంజ్. ఓకే, నేను ఒక స్పెసిఫిక్ రేంజ్ చెప్పడానికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఆ లిమిట్ చెప్పడానికి ఐ యూజ్ అ డేటా టైప్ కాల్ రేంజ్. ఓకే, సో ఫర్ అవన్నీ మర్చిపోండి, నేను జస్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేశారో చెప్పాను అంతే, బట్ యూ విల్ గెట్ టు నో హౌ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దెమ్ లేటర్. నౌ ఐ వాంట్ టు print some numbers, or I want to get the range of certain numbers. So I'll use a function called range. So if I say print of range of 10. So range of 10 means it will give me the numbers from 0 to 9. Okay, range always starts from 0. Clear? And it will go till 9. Because నేను 10 ఇచ్చాను కాబట్టి the count is 10. So 0 తో స్టార్ట్ చేస్తే it will go till given index -1. Okay, that is the functionality of range. If suppose నాకు అలా వద్దు, నేను 1 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే I should give 1, 10. If I give range of 1, 10, then it will start from 1, but still it will go till 9 only. Okay, because up to 10 exactly. So it will not include the ending. That limit is not included in the range. Okay, but the starting you can change. If you want from 0, don't give anything, just directly give range of 10. If you want to start it with 1, you can give 1. If you want to start it with 2, you can give 2. Whatever it is, wherever you want to start that range, starting can be given. Okay, but ఈ 10 అనేది నాకు ఎన్ని టైమ్స్ ఎంత వరకు వెళ్ళాలి అనేది that is fixed. If I want to go till 15, it will go till 15, but it will not include that final limit. It will only go till, if it is n, it will go till n-1 only. Okay, that is the functionality of range. Clear? All ఇది ఎందుకు సీక్వెన్స్ లో వచ్చిందండి, because it is giving me sequence of numbers there. Yes or no? నాకు ఒక sequence of numbers ఇస్తుంది, together all the values together నాకు అది ఇస్తుంది. That's why list కానీ, string కానీ, tuple, range, all this comes under sequence data types. Okay, then comes your set type. Okay, so set type ante nothing but set itself is the type. Okay, that doesn't come under sequence types, it's a separate type called set. So set lo emuntundi ante, it is just a collection of elements ante. So those are not indexed. ఇక్కడ నేను ఫర్ సపోజ్ నా లిస్ట్ లోని ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ సర్టెన్ ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ అంటే ఏంటండి, అట్ విచ్ పొజిషన్ ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్. ఇక్కడ 3 నాకు ఏ పొజిషన్ లో ఉంది, ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది. 4.5 సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది. బట్ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది అంటే దాని ఇండెక్స్ 1 కాదు, దాని ఇండెక్స్ 0. వి ఆల్ నో దట్ ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. ఓకే, సో అండ్ 7 is in third position. So there is some position associated with the value. Even in tuple also it's the same. Okay, even in range it doesn't matter, it just gives the range. Okay, and then string also it's the same. A is in first position, P is in second position. Okay, but when you come to set, set doesn't have any index. That means set is an unordered collection. Okay, ivanni ordered collection andi. Okay na, set is unordered. That means even if I give, for suppose I'll take an example, my set is equals to, so 1, 2, 5, 6.
Okay, this is one set, and I'll give one more set, my set 2. I'll give 1, 5, 6, 2. Okay, both are same. Here, set anedi it only sees the values, the collection. That's it. It doesn't even matter what order the values are. So, మన maths లో already sets చూసాం గుర్తుందా? So, sets లో ఏంటండి there we only see 10 students are in maths subject, 10 students are in physics, 10 students are in some other English. Okay, then we'll see if two of them are, 5 students are reading both maths and English. ఇలాగే కదా మనం సెట్స్ చూసేది. అక్కడ మీకు ఏమైనా ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఇది సెకండ్ స్టూడెంట్ అని చెప్పట్లేదు. దే ఆర్ ఓన్లీ టెలింగ్ అబౌట్ who are the elements in the set, nothing more, nothing less. Yes or no? So the same way, even in the programming language also, set is just a collection of elements that are unordered. Okay, and one more important thing about set is set will never have duplicate elements. Even if you try to insert a duplicate element, no, it will not print it, or it will not add it to its collection. In tuple or in a list or anywhere, I can have, suppose like 3 already undi, but still I can add 3 again. Okay, I can add maybe 7 again. It doesn't show any problem because this element is different from this element, because it is the first element, it is the last but one element. Okay, but in sets, if you try to add one more element like 2, okay, and try to print it, you see what will come. So I'm printing this set. Okay, I print it. So here you see I only got 1, 2, 5, 6. Though I have 1, 2, 5, 6, 2, it only have given 1, 2, 5, 6 because set doesn't accept any duplicate elements. Okay, so one interesting thing is if you want to convert any data type like list or tuple, or if you want to remove duplicates from a list or a tuple, you just can convert it into a set and then convert back into a list again. Ante. If you do that, simple. It will just convert whenever you convert into set, automatically duplicate elements and remove అయిపోతాయి. Then again convert back into list. Ante, your duplicate elements will be removed. For suppose, I'll give an example. ఇప్పుడు నాకు list 1 ఉందండి. It has 1, 2, 5, 8, 7, 2, 4, 9, 4. Okay, this is my list. So my task is to remove duplicate elements from it. మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం, I'll read every character and I'll check if a character matches to the other character in the list, I'll remove it. That is the process we all know. But with the help of set, that is the advantage we have in Python. Set అనే ఒక data type ఉంది. So simply I'll convert this list into set. How do I do that? So it is simple. Set, maybe you can take set underscore 1 or something like this, is equals to set of, okay, you don't need to do anything like అందులో లిస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వలేరండి. కన్వర్షన్ అనేది ఎప్పుడు you should do that data type of. Okay, అది దేనికైనా పాసిబుల్ అండి ఆ కన్వర్షన్. I'll show you for other data types also. Same for int complex also we'll do that. Okay, I'll show you how. ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ సెట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే I'll just do set of list 1. Okay, so now I got that set in set 1. So again I want to convert this set into list. So what I'll do, just no need to take it in a variable, I'll just print as list of set underscore 1. Okay, first list ni set log చేశాను. So set of list 1 అని చెప్పాను. So దాన్ని I have stored it inside a set, ఒక వేరియబుల్ లో. ఇప్పుడు నేను ఆ సెట్ ని మళ్ళీ లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే list of set 1. Okay, now I have a list that doesn't have any duplicate elements. So if I check this, so here you can see I have a list without any duplicate elements. Clear? So each step mottani, even this also I can just eliminate. I'll just comment it out. Inka simple ga ela rayachu, can write it here. So set of
రైట్. నేను అక్కడ పైన చేసిన సెట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 ఇక్కడ పెట్టానండి. దాన్ని మళ్ళీ లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేశాను. సి దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ హావ్ డన్ హియర్. ఎస్, దట్ ఐ హావ్ స్టోర్డ్ ఇన్ సమ్ వేరియబుల్. స్టోర్ చేశాక నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇంత ముందు, లెట్స్ జస్ట్ సీ ఇట్. సో నేను ఏం చేశానంటే ఆ స్టోర్ చేసిన వేరియబుల్ ని లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేశాను. సో లిస్ట్ ఆఫ్ సెట్ 1 అని చేశాను. ఇది అర్థమైంది కదా మీకు, లిస్ట్ ఆఫ్ సెట్ 1 ఎందుకు. ఈ సెట్ 1 కూడా నేను ఎందుకు తీసుకోవాలి మళ్ళీ సెపరేట్ వేరియబుల్ గా అని, ఆ సెట్ 1 ఏంటండి యాక్చువల్లీ సెట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 కదా. సో ఆ సెట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 ని డైరెక్ట్ గా నేను ఇక్కడ పెట్టేశాను. Instead of taking it in a different variable, I have directly put that only inside this. So what happened? First set of list 1. That means the list has got converted to a set and duplicates got removed. And again it will come out and again it got converted to list. Is it very confused? Confusion ga unda meeku? Set lag jesa. So here the hierarchy doesn't go from outside to inside. It comes from inside to outside. మనకు బాడ్మాస్ రూల్ తెలుసు కదండి. బాడ్మాస్ ఐడియా ఉందా? బ్రాకెట్ ఆఫ్ డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. ఇఫ్ ఏదైనా మీకు ఒక ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ సర్టెన్ ఆపరేషన్ లైక్ 2 + 4 into 8 into 8. Let's just take divided by 3 minus 2 + 6. ఇది నా ఒక ఆపరేషన్ అండి. వాట్ ఆపరేషన్ విల్ పర్ఫార్మ్ ఫస్ట్? ఈ మొత్తంలో ఏది ఫస్ట్ జరుగుతుంది? సో ఐ సెట్ యాజ్ బాడ్మాస్, రైట్? ఓకే, సో బాడ్మాస్ మీన్స్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏవైతే పారాంథసిస్ ఉంటాయో దానిలో ఉన్న ఆపరేషన్స్ అన్ని ఫస్ట్ సాల్వ్ అవుతాయండి. సో నాకు ఇప్పుడు ఇది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అని అంటే, దిస్ వన్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ టు 2 + 4 into 8 divided by 3 minus, now 2 + 6 will get solved first because it is inside the bracket. So first priority will go to that. So 6 + 2 is 8. So this is the first step. ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ ప్లస్ ఉంది, మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, డివిజన్ ఉంది, సబ్ట్రాక్షన్ ఉంది. సో దీనిలో నేను ఫస్ట్ ప్రియారిటీ దేనికి ఇస్తాను? అకార్డింగ్ టు మై బాడ్మాస్ రూల్, బ్రాకెట్ is not there. Now it goes to D. D is division. So here wherever the division is, the first thing will go there. So division 8 divided by 3 ఉందండి. ఓకేనా? So 8 divided by 3 kabatti, this 2 plus will be the same way and 4 also will be the same way. Now multiplication holds here. 8 divided by 3. What is 8 divided by 3? It is 2 point something. Okay, but as it is a single slash, that is called a normal division. So it will give me some floating point value. So 3 2s are 6, 3.33 something like this will come. It is a continuous division. Okay, so something like this, and then minus 8 holds as it is. Okay, ఇప్పుడు మళ్ళీ నా నెక్స్ట్ ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేయాలి? It goes to multiplication. So it will do 4 into 2.33 something. So it will give me 2 plus maybe 8.132 something like that. Okay, okay, ఇలా వస్తుందండి. Then minus 8. Now again I have plus and minus. First then it will go to, according to BODMAS, addition should be done first. Okay, addition enti 2 plus 8.13, that is 10.13 minus 8. Then comes 2.13. This is my final answer. This is called BODMAS rules. తెలుసా అండి ఇది? ఐడియా ఉందా? Now is it clear? ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో BODMAS అంటే బ్రాకెట్ ఆఫ్ డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్. సో అదే ఆర్డర్ లో మనకి ఇచ్చిన ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ అగైన్ ఇంకొక డౌట్, బ్రాకెట్ ఆఫ్ అన్నాం. బ్రాకెట్ ఆఫ్ లో కూడా మళ్ళీ ఇంకొక రూల్ ఉంది ఏంటంటే, ఇన్నర్ మోస్ట్ బ్రాకెట్ విల్ గెట్ సాల్వ్ ఫస్ట్ and then comes to outermost and then comes to outer and then comes to outer. For example, if I have something like 2 plus 3 minus 4 maybe into
5 plus 6 ఇలా ఉందండి ఒక ఆపరేషన్. ఓకే, జనరలీ మనకి రూల్స్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఏం చేయాలండి, బ్రాకెట్ సాల్వ్ చేయాలి, కానీ ఇన్ని బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి. సో ఏ బ్రాకెట్ ఫస్ట్ సాల్వ్ చేస్తారు, ఇన్నర్ మోస్ట్ బ్రాకెట్ ఫస్ట్. సో హియర్ ఐ విల్ గెట్ ఇట్ as 2 plus, okay, so I'll get it as 2 plus 3 minus 4 multiplied by 5 plus 6 I have, no? So 5 plus 6 is 11. So 11 here. Now again it will come to innermost bracket. What is innermost bracket for me now? That is 4 into 11. No, I'll get 2 plus 3 minus. So innermost bracket is solved, that is 44. Again, here also I have one more bracket, no? Okay, this is how it is. Now again my innermost bracket will get solved. What is it? 2 plus 3 minus 44. So minus 41 it is. So I can directly take minus 41. Now again this will get solved and I'll get minus 39. This is my final answer. So brackets చూస్తే ఏం చేయాలి, innermost first solve చేయాలి. So నేను ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్పాను ఇప్పుడు అంటే, when you come to this part, okay, so ఇక్కడ innermost ఏంటండి, set of list 1. సో ఫస్ట్ నా లిస్ట్ 1 అనేది సెట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దెన్ నాకు ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు, I have a set. That set it is converting to list again. Is it clear now? So that is what I can do the entire operation in a single step. Clear? This is what is called as code optimization. మీకు అంటారు కదా ఆప్టిమైజ్ ద కోడ్ అని చెప్పి, దిస్ ఇస్ నోన్ as కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్. ఇక్కడ ఆప్టిమైజ్ ఎలా అయింది మ్యామ్, సేమ్ ఆపరేషన్స్ నేను చేస్తున్నాను కదా. ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఐదర్ టైం తగ్గాలి లేదా స్పేస్ తగ్గాలి, కాంప్లెక్సిటీ. బట్ ఇక్కడ ఆప్టిమైజ్ ఎక్కడ అయింది అంటే, హియర్ యూ అవాయిడెడ్ అ వేరియబుల్ లో, ఇక్కడ అన్నెసరీగా మీరు ఏం చేశారు, మధ్యలో సెట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 ని ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆ వేరియబుల్ ని లిస్ట్ లోకి ఇచ్చి కన్వర్ట్ చేశారు. బట్ ఐ హావ్ అవాయిడెడ్ దట్. So my space got saved there. So that is known as code optimization. Okay. So code optimization is very, very important when you move to any IT company. Ala vellinappudu andi, it is very much important. Andaru code రాస్తారండి. ఒక చిన్న లాజిక్ కి ఎవరైనా రాయమంటే everybody will write, but only one person will get selected whose code is very much optimized. Okay na? Sorting చేయమంటే అందరికి sorting వస్తుంది, but the person who use the best sorting technique will go there. You all know best sorting technique is what? Quick sort. Okay, అలాగా. సో కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి. అందుకే నేను మీకు ఇన్ మై క్లాస్ whenever I say anything in normal code first, I'll always show it in the code optimization also. Clear? So this is how we can convert a list without any duplicates by using set data type. Okay, so ఇక్కడ నేను డేటా టైప్ కన్వర్జన్ అని చెప్పాను కదా, ద సేమ్ థింగ్, వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ వాస్ థాట్ టు యూ ఆర్ నాట్. న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ లో ఇంట్ ని ఫ్లోట్ గా చేయొచ్చు, ఫ్లోట్ ని ఇంట్ గా చేయొచ్చు, ఫ్లోట్ ని కాంప్లెక్స్ గా చేయొచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో డూ int into complex. All these things is done. Only one conversion is not possible here. What is that? No. I'm only asking in numeric. Int float complex లోనే int to float అవుతుంది, float to int అవుతుంది. ఓకే, దెన్ int to complex అవుతుంది, float to complex అవుతుంది. ఒకటి నేను చెప్పట్లేదు, అదేంటో మీకు ఇప్పటికైనా గుర్తొస్తే, దట్ ఈస్ ద వన్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. వాట్ ఇస్ ఇట్? Complex to float and complex to int are rendu, it is not possible. Why? Because in complex you have an extra part that is called imaginary part. Whenever you are trying to convert from complex to a real number, you will get an abstraction for converting that imaginary part. Yes or no? So imaginary part ni denlo convert chestundandi, it can't eliminate that. It is nothing but loss of information. Yes, so it can't convert from complex to int or complex to float, but vice versa is possible. That means int nunchi complex ki cheyochu. ఎలా? ఇమాజినరీ లేదు కదా అక్కడ కూడా. సో అప్పుడు కాంప్లెక్స్ లోకి చేయాలంటే ఇమాజినరీ కావాలి, మరి ఏం తీసుకుంటుంది? So I'll just do it as
complex of my int అని చేస్తాం. Okay, this is how we do conversion. So type conversions ఎలా చేస్తామండి, just you give the name of the type to which you are converting. Okay, నేను కాంప్లెక్స్ లోకి చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి I'll give complex of, and inside should be the variable name which we are converting. Okay, నేను ఇప్పుడు నా ఇంటీజర్ ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. నా ఇంటీజర్ నేమ్ ఏంటండి, my int. So I'll do complex of my int. So what do you think the answer would be? 5 ని నేను కాంప్లెక్స్ లోకి చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 5j ఎలా వస్తుంది? ఇమాజినరీ పార్ట్ లేదు కదా, అసలు రియల్ పార్టే కావాలి. సో ఇట్ షుడ్ గివ్ మీ 5 plus 0j. ఓకే, బికాస్ కాంప్లెక్స్ ఏం లేదు కాబట్టి nothing means what, 0. So it will give me 5 plus 0j. So if I execute this, see what, 5 plus 0j. So int to float also I can, I mean into complex also I can do, float to complex also I can do, because both has real parts. So a real part as it is ga untundi, plus it will add 0j for both. Okay, but vice versa is not possible. So you can directly complex to int and complex to float are not possible. So I'll just see here, show it here. So నేను ఇప్పుడు int లో కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా. So int of my underscore comp, this is what my complex is, no? So what is my complex number? My underscore comp is the complex number. So that if I try to convert to int, so int of my comp, so if you check it, see, int argument must be a string, a byte-like object, or a real number, not complex. That means you can either convert int to complex or something float to complex, but can't convert in the vice versa. So it is not possible. Okay. So this is one more important thing you must remember, that this conversion is not possible in Python. And the second important thing we have discussed today is what? There is no data type called character. If somebody asks you what is a character in Python, you should always say it is nothing but a string with a length of 1. Okay. And the third thing is you can always delete duplicates from any sequence type by converting it into a set. Okay, and then converting back. This is the important ones. Okay, we are done with set also. One more thing, we have a data type called frozen set. So what is a frozen set is, if suppose you don't want to change the values of certain collection, that means you want to keep them fixed. Such kind of data types can be converted into a frozen set. ఓకే, అది మీరు టపుల్ ని చేయొచ్చు ఫ్రోజన్ సెట్ లోకి, లిస్ట్ ని సెట్టే ఫ్రోజన్ సెట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకే, యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఎనీ డేటా టైప్ ఇంటూ అ ఫ్రోజన్ సెట్. యూ కెన్ కన్వర్ట్ అ లిస్ట్ ఆల్సో, యూ కెన్ కన్వర్ట్ అ టపుల్ ఆల్సో, యూ కెన్ కన్వర్ట్ అ సెట్ ఆల్సో ఇంటూ ఫ్రోజన్ సెట్. సో ఓన్లీ థింగ్ యూ మస్ట్ డూ ఇస్, ఐల్ జస్ట్ డూ ఫ్రోజన్ సెట్ ఆఫ్. ఓకే, ఇట్స్ అ టైప్ కన్వర్షన్ ఓన్లీ, నో? టైప్ కన్వర్షన్ ఎలా చేస్తామండి? యూ విల్ జస్ట్ గివ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద డేటా. Okay, frozen set of, I'll just say list 1. I'll say frozen set of list 1, what it will do, it will lock all the elements in the list. So whenever a list or a tuple or any sequence data is converted into frozen set, you just can read it, that's it. You can't add, you can't delete, you can't change the elements, nothing can be done. Okay, that is what the importance is for frozen set. Ivi ekkada ekku use chestamandi basically? Think about the real life situations where these kind of data types can be used. Roll numbers. Roll numbers can be changed. The timestamp. Whenever you bill, you take a bill from any store, right? It can be a clothing store, it can be a medical store. Meer bill chasing timing, you can never change. That timestamp you can't change. Okay? All those details, whatever it is to a particular, suppose nen bill chesanandi, there is a name. Okay, there are the medicines I have taken. There is a timestamp. There is a medical shop name. All these things. So, ఇప్పుడు నేను నా రికార్డ్ చెక్ చేయాలంటే that record will be there, right? I can't change all those. నేను 1140 తీసుకుంటే అది 1141 గా చేంజ్ చేయలేరు ఎవరు. Though it is a person who have built, no, even he can't change. So, all those details are stored in a frozen set. Okay, so now if you see frozen set of list 1 and then print type of list 1 and check what type it will give. Okay, I'll just run this.
See, it is giving me list. Enduku? It should give me frozen list. No, I mean frozen set ఇవ్వాలి కదా. ఎందుకు నేను అంటే frozen set లో కన్వర్ట్ చేశాను కాబట్టి it should give me frozen set now. But why is it still giving me as list only? No. ఇదైతే అర్థమైంది కదా, నేను ఫ్రోజన్ సెట్ చేశాను. అప్పుడు నాకు డేటా టైప్ ఏం రావాలి? ఫ్రోజన్ సెట్ అని రావాలి, అవునా? బట్ నాకు ఎందుకు లిస్ట్ అని వస్తుంది? సో whenever you do type conversions, you should assign it to some variable until unless that operation doesn't hold for the entire program. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టైప్ కన్వర్జన్ చేస్తే అది నాకు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ వరకే అండి. ఇక్కడ నేను పైన కాంప్లెక్స్ గా కన్వర్ట్ చేశాను కదా నా ఇంటీజర్ ని. దట్ డజంట్ మీన్ మై ఎంటైర్ ఇంటీజర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కన్వర్టెడ్ టు కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ వరకే I converted it. Again, if I come to the next line after this and if I print my int, okay, see what will happen. See, it is printing 5 only. It is not printing 5 plus 0j. That means whatever conversions I do, that only holds for particular instruction. If I want to have that conversion for the entire program, alage undalante, then I must always store it in some variable. If I store it in maybe my comp underscore int, ilaga oka variable lo nenu, if I store this, okay, if I store this, now if I print my underscore comp, if I print this now you can see both will have 5 plus 0j. That means ఇప్పుడు నాకు ఆ వాల్యూ అనేది ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ అయింది, ఒక లొకేషన్ లో స్టోర్ అయింది. ఓకే, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ స్టోరింగ్ ఇన్ ద టెంపరరీ మెమరీ. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి ఏదైతే టెంపరరీ మెమరీ ఉంటుంది, ఓకేనా, ఇట్స్ కాల్డ్ అ పూల్. మెమరీ పూల్ అంటామండి. సో మెమరీ పూల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ టెంపరరీ మెమరీ విచ్ స్టోర్స్ ద డేటా దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వరకే ఆ కన్వర్జన్ కానీ మీరు ఏం ఆపరేషన్ కానీ ఏమైనా అప్లై చేస్తే అక్కడి దాకే అండి. బట్ వన్స్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, నో, దట్ వాల్యూ విల్ గో బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ thing. Okay, so if you want to store that changes, you should always assign it to some variable. Is it clear? So the same way here, when I am trying to convert a list into a frozen set, it only be able to convert to that position. So ikkade nenu type of ichchanu anukondi. For example, in this instruction only, if I have given type of frozen set of list 1. So ante enti, first adi frozen set of list 1 chestundi, then it is going for the type. There I'll get frozen set, but here I'll get list. So let's just check that. See, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ లోనే నేను డైరెక్ట్ గా టైప్ చెక్ చేస్తుంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ ఫ్రోజన్ సెట్ ఓన్లీ. బట్ ఇఫ్ ఐమ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ చెకింగ్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ లిస్ట్. సో నాకు అది అవ్వాలి అని అంటే నేను ఏం చేయాలండి? ఐ షుడ్ ఆల్వేస్ స్టోర్ ఇట్ యాజ్ మేబీ ఐ కెన్ సే సమ్ ఫ్రోజన్ లిస్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, బికాస్ ఐఎమ్ ఫ్రీజింగ్ మై లిస్ట్ నో, సో ఐ కెన్ సే ఫ్రోజన్ లిస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు frozen set of list 1. Okay, now my list is frozen. That is being stored in frozen list. So now I'll just check the type of frozen underscore list. Now you can see you will get the type as frozen set even for that. Okay, ఆ ముందు దానికి కూడా frozen set ఉంది if you see. Okay, this is the one we have checked directly in the statement, but this after conversion in mali next line lo check chestunnanu. Okay, now both of them is giving me frozen set. Is it clear now? So edanna meer operation perform chestunte type conversion, if you want to hold that value for the entire program, or if you want to use that value somewhere else in the program, you should always store it in the variable. If it is not required anymore, you can just directly do it inside a print statement or inside normal conversion chesi odleyochu. Okay, that is one more important thing. So this is frozen list. We have seen set, we have seen
tuple, list, string, all those things. And the last one is we have one type called none type. Okay, none type ante if you have a value none, the type of that data would be none type. Okay, if suppose naku something like oka var undandi, so inside var I'll give none. Okay, now if I type check this, so none ante adi enti, it is neither a string. String ante నేను డబుల్ కోట్స్ లో ఇచ్చి ఉండాలి, అవునా? నేను డబుల్ కోట్స్ లో ఇవ్వలేదు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ అ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ అ ప్రీడిఫైన్డ్ టైప్. సో వెన్ I try to check the type, it will give me none type. So here you can see this belong to a class called none type. So every data type has a class. That's why it is showing me as class. Okay, what is class? Idantha manam next చూద్దాం. It is just the combination of methods and variables anni. That you will see later. Don't stress out. So none is also a data type. It is not a string. Don't think none and it's string kaadu. It is a separate data type. Okay, so these are all. So we have one more, two more. One is mapping type. Mapping type and mapping itself says some things are getting mapped or getting attached. Okay, so mapping type lo manaki ela untayante values elements exist as key and value pairs. ఇప్పటిదాకా ఏంటండి, అన్ని సింగిల్ items కదా. Like if I take list or tuple, each value is a single item. It can be a list, it can be a string, it can be some integer, some float point, అలా ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉందండి. ఓకే, 3 అంటే 3, 5.5 అంటే 5.5, 3 + 4 అంటే 3 + 4 అంతే, ఆ వాల్యూ అదంతే. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ అంటే ఏంటి, ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ కి నేమ్ వచ్చేసి సంథింగ్ సుజిత్. ఓకే, హిస్ ఏజ్ ఇస్ సమ్ 25, హిస్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇస్ సమ్ A positive. ఓకే, హిస్ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్ సమ్ సో అండ్ సో, హిస్ సిటీ ఇస్ బెంగళూరు. అంటే ఏంటి, ప్రతి ఒక్క కీ కి ఒక వాల్యూ అసోసియేట్ అయి ఉంది. Such kind of values can be stored in a data type called dictionary. Okay, so dictionary is a special data type we have in Python only. It is not there in other languages. Okay, so that dictionary, how do you declare a dictionary is by using curly braces. Okay, but inside this I'll have key and value pairs. So key is always a string. So name Sujit. Okay, then each key value pair is separated by a comma. Okay, then second thing is age. So age is 25, then comma, then you can say maybe city. So city is again Bangalore. Okay, ikkada Bangalore ki naaku enduku it is showing me an error here. What is the name Bangalore? What data type it is? String. So string ela store cheyali inside the double quotes or inside the single quotes. So that's why it is showing me an error. Okay, this is string. So maybe I can add even one more. Okay, I haven't discussed it yet. I won't add it here. I'll tell you and then add it here. So I have name as Sujit, age as 25, city as Bangalore. This entire detail belong to one variable, that is my dictionary. Or you can also name it inka proper ga name chalante person details. నా వేరియబుల్ ని నా ఇష్టం కదా. సో టు బి వెరీ మచ్ వ్యాలిడ్ అవ్వడానికి నేను పర్సన్ డీటెయిల్స్ అని ఇస్తాను. సో నా పర్సన్ డీటెయిల్స్ ఏంటండి, నేమ్ సుజిత్, ఏజ్ 25, సిటీ బెంగళూరు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ కీ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ వాల్యూ. ఓకే, కీలో మీకు ఏమైనా ఉండొచ్చు, స్ట్రింగ్స్ ఏ కాదు. You can have anything in the key. You can have a list, you can have a what is it, integer, you can have a float, but everything will be in the form of string. Ante na uddesham ఇక్కడ name ane kaadu, can even have one also, but it should be a string. Okay, one annan kada ani you can't avoid this double quotes. Okay, it should be represented in string, but values will be represented in their
respective data types. If it is name, okay, name enti naku string kabatti I'll give in double quotes. Okay, but age is an integer for me, so I'll just give as normal integer 25. No need of double quotes. Again, it will become a string. No, values are not values are values will have their respective data types, but only keys will be in the form of strings. Okay, now again city is string, so I'll give in the double quotes. So this is how I declare a dictionary. It is called map data type. Okay, and then we have one more data type, that is boolean. Boolean ante entandi, true or false. That is mapping is dictionary. Mapping data type. The data type name, generalized name is mapping type. The name of this, నేను సీక్వెన్స్ టైప్స్ అని చెప్పాను కదా, సీక్వెన్స్ టైప్స్ లో నాకు ఉన్నవేంటి స్ట్రింగ్, లిస్ట్, టపుల్. అలాగే మ్యాప్ టైప్ లో మీకు ఉన్నది డిక్షనరీ. ఓకే, నేమ్ ఇస్ దట్, టైప్ ఇస్ దట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇస్ ఐ హావ్ బూలియన్ డేటా టైప్. సో బూలియన్ అంటే ఏంటంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇఫ్ సపోజ్ ఐ హావ్ సంథింగ్ యాజ్ is equals to true. ఓకే, సిమిలర్లీ సేమ్ నేను నన్ కి ఎలా చెప్పానో ఇక్కడ కూడా, దో ట్రూ చూడడానికి స్ట్రింగ్ లాగే కనిపిస్తున్నా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ స్ట్రింగ్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ బూలియన్ టైప్. సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ అ డేటా టైప్ నో, యూ కెన్ ఇమీడియట్లీ ఐడెంటిఫై దట్ ఆటోమేటికలీ దాని కలర్ చేంజ్ అవుతుందండి. అదే స్ట్రింగ్ అయితే అది నాకు గ్రీన్ లో వస్తుంది, లేదా ఒకవేళ అది ఒక వేరియబుల్ నేమ్ అయితే వైట్ లో వస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ డేటా టైప్, okay, it will directly come as orange, in orange color. So none is a data type, it is not a string, so it is in orange. Even true is a data type, it is not a string. So if I print the type of, so it will give me, see, class bool. That means it is a boolean data type. So these are all the data types we have in Python. ఇది జస్ట్ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ టు డేటా టైప్స్ అంతే అండి. ఓకేనా, డోంట్ థింక్ ఇంతైనా డేటా టైప్స్ అయిపోయిందని కాదు. ఎవ్రీ డేటా టైప్ హ్యాస్ సెపరేట్ మాడ్యూల్ ఫర్ అస్. దానిలో ఫంక్షన్స్ ఏంటి, దానిలో ఏం చేస్తాము, ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము, దాని మీద ఏం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఎవ్రీ డేటా టైప్ హ్యాస్ ఇట్స్ సెపరేట్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ సెపరేట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఫర్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఆర్ యూ క్లియర్ టిల్ నౌ? ఫైన్. సో ఇప్పుడు మనం ఆపరేటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు ఆల్రెడీ జరిగింది. సో ఆపరేటర్స్ దేని మీద పర్ఫామ్ చేస్తామండి? ఆన్ ద న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్. ఇట్ క్యాన్ బి ఇంట్, ఇట్ క్యాన్ బి ఫ్లోట్, ఇట్ క్యాన్ బి కాంప్లెక్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, వి అప్లై operators on it. Okay, so what are all the kind of operators we have? Arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, then membership operators, identity operators, bitwise operators. So arithmetic ante just addition, subtraction, multiplication, division. Okay, modulus means it will give us a reminder. Okay, and then we have floor division. Floor division ante, if suppose I do 7 divided by 2, నాకు ఏమొస్తుందండి? 3.5. But if I do 7 floor division 2, it will give me an integral value, that is 3. Okay, so I'll just type only the ones that are special. Addition, subtraction అందరికీ తెలుసు, అవునా? సో 3 + 5 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందో తెలుసు, or 3 - 2 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందో తెలుసు, 3 × 4 చేస్తే you know what will come. Only the special things is 3% 1 or 6% 3 చేస్తే ఏమొస్తుందండి? What is 6% 3? This is called modulus. If I do 6 modulo 3, what will I get? What did I say? It will give me the remainder when I divide 6 with 3. So what is the remainder? It is 0. So it should give me 0. So it is giving me 0. Clear? Ade nenu 8 divided by 3. I mean 8 modulo 3 cheste నాకు ఏం రావాలండి? So it is 2, because 3 will divide it 2 times, that is 6, and then remainder will be 2. So I should get the remainder as 2. So what did I get? Sorry. So
So 2 is the remainder. So that is a modulo operator. Okay. And then I have normal division operator. We all know. If I do 8 divided by 3, it will give me the quotient. And 8 ni 3 to divide cheste, I'll get 2.33. Okay. That only will get displayed here. I'm sorry, 2.66. Okay. So this is what is getting displayed. Ade nenu, if I don't want all this decimal part, I want only the integral part, I will do a division called floor division. That is nothing but double forward slash. So whenever I do floor division, it will give me the lower integral part. So floor division andi. We have floor and seal. 2.3 అని ఒక నెంబర్ ఉంది. దానికి floor value అంటే అర్థం the integral value that is nearer to 2.3 less than 2.3. అంటే ఏంటి? That is 2. Seal ante enti? So general floor and seal we all know. Floor is the lower limit. Seal is the upper limit. So oka value somewhere in between undandi. ఇప్పుడు ఇది 2 అది 3 అనుకుందాం. సో నా 2.3 2 కి 3 కి మధ్యలో ఉంది కదా. సో 2.3 కి ఫ్లోర్ వాల్యూ అంటే 2. అదే 2.3 కి సీల్ వాల్యూ అంటే 3. అప్పర్ లిమిట్ అండ్ ద లోవర్ ఇంటగ్రల్ వాల్యూ. సో ఫ్లోర్ డివిజన్ అంటే ఏంటి? It will give me the lower integral value. So 8 by 3 is 2.66. Generally, round off is different. 2.66 ni round cheste ఎంత వస్తుంది? 3 వస్తుంది. Round figure గురించి తెలుసు కదా అందరికి. If it is greater than or equals to 0.5, it will go to the upper limit. Okay. 2.5 and above ఉంటే round చేస్తే it should give me 3. అదే 2.5 కంటే తక్కువ ఉంటే round చేస్తే it will give me 2. But floor division ala kaadandi. Okay, it will always give me the lower index one. Though it is 2.66, it will give me 2. So let's just check. See, it has given me 2. Clear? So this is floor division. And one more thing we have, that is power. Okay, that is done by double asterisk. Okay, if I say 2 to the power of 3, okay, that is called exponent. Okay, now if I give single asterisk, it is multiplication. If I do double asterisk, it is exponent. The first one is the base and the second one is the exponent. Okay, so if I do 2 double asterisk 3, it should give me 8. So that is what is the output here. Clear? These are called the arithmetic operators. And the next one is assignment operators. So assignment operators ante em ledandi. You are assigning some value after performing an operation. What is multiplying 2 times? Has its exponent. They are multiplying 2 times. No, not multiplying 2 times. What will happen if we are multiplying 2 times means? It is different. That means you are saying 2 into 3, 2 into 3. That should give 6 into 6. No, what is it? 36. But what am I getting? So it is not double multiplication. It is an exponent. Don't get confused. It's a power. Okay, na? Single asterisk means normal multiplication. Double asterisk means base to the power of exponent. 2 to the power of 3. That is the representation of double asterisk. Okay. Yes. So then I'll tell you about assignment. So normally, నేను ఒక value a 5 ఉందండి. I want to add 2 to that value. So what I'll do? A is equals to a plus 2 అని చేస్తాను. అవునా? సో a కి నేను 2 యాడ్ చేయాలంటే a కి 2 యాడ్ చేసి మళ్ళీ a లోకే ఇచ్చేస్తాను. అంతే కదా? That's what I do. Then I'll get the value of a as 7. This operator, the same step can also be written as a plus equals to 2. Both of them gives me the same result. Okay, so if I print a value here, I get 7. Adi manak normal gane telusu. See, I got 7. Okay, but instead of this, I will give it. Okay, I'll give this way. A equals to a plus 2 బదులు నేను a plus equals to 2 అని ఇస్తాను. Still I should get 7. See, I'm getting 7. So this is how I can use a plus
equals to operator, that is I am adding something and assigning to the same variable again. That is known as assignment operator. This can be performed on all arithmetic operators. I can do plus equals to, I can do multiplication equals to, can do division equals to, minus equals to, the same way. Power equals to, and also modulo equals to, and floor division equals to. So ante nothing but ఏంటండి ఈ representation ని మనం ఇలా షార్ట్ హ్యాండ్ ఫామ్ చేస్తున్నాము. If I give some b is equals to, sorry, b division equals to 4. So what does that mean is b is equals to b divided by 4 ani artham. The meaning of it is like that. Okay, the same follows with all other arithmetic operators. Is it clear or anything getting confusion వస్తుందా అండి? You have any confusion, Ganesh? అక్కడ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను b ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాను 5. ఓకే, ఆర్ లెట్స్ టేక్ సంథింగ్ 16, ఎందుకంటే 4 డివిజన్ కాబట్టి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. 16 తీసుకున్నా. ఇప్పుడు నేను b ఈక్వల్స్ టు b బై 4 చేస్తే ఏమొస్తుందండి? 16 బై 4, దట్ మీన్స్ 4. సో ఇప్పుడు నా b వాల్యూలో 4 వస్తుంది. అంతేనా? ఐఎమ్ డూయింగ్ b ఈక్వల్స్ టు b బై 4 మీన్స్ ఫస్ట్ b is getting divided by 4. That means 16 by 4. ఈ స్టెప్ చూడకండి. I'll comment it out. Okay. So b is getting divided by 4. So I'll get 4. That 4 is getting assigned to b again. Okay. So no. 16 is my initial value. ఈ వాల్యూ నేను ఇప్పుడు డివైడ్ చేస్తున్నాను 4 తో. సో నాకు 4 వచ్చింది ఆన్సర్. ఆ 4 ని నేను మళ్ళీ b కి అసైన్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ b చేస్తే ఇక్కడ what value I should get? 4. Right? See? So we all know it will give us floating point because it is not floor division. Normal division will give us floating point values. దానికి పాయింట్ ఉంటే ఇస్తుంది, లేదంటే 0.0 అని ఇస్తుంది. Okay, 4.0 is the answer we got. ఇదే స్టెప్ ని నేను instead of writing like this, I can also write this way. b by equals to 4 అని అంటే అర్థం it is nothing but b equals to b by 4 అని అర్థం. Okay, now. So every other operator we can use it in the same way. Clear? So even if I execute this, see you got the same answer. Okay, that is the assignment operator. Then comes the comparison operators. Comparison means what? We all know. Takwa, ekwa, equal. Ide kada manam comparison lo chestamu. So less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, and double equals to. That is both are equal or not. That is what we use for comparison operators. Same ide తీసుకుందాం. మనకి ఏముంది? a is 5, b is 16. Okay, so I'll remove all these steps here. So I have a 5 and b 16. So now we can just write print a less than b. The same way print a greater than b. Everything in the same way. Okay. Okay, I have greater than, less than, greater than or equals to, also less than or equals to, also I can have double equals to. These are all the comparison operators I have. So all these operations will return me Boolean values. That is true or false. A less than b ante yes or no cheptam manam. Avuna? The same way it will give me true or false. So if I execute this, except for a less than b, that is the first one, all the other statements should give me false. Enduku 5 is less than 16. Adi okate correct. 5 is neither greater than 16. 5 is neither equals to 16 or greater than equals to kuda kaadu. Nothing. Okay. So only first line will give me true. All the other will give me false. See? This is true. Okay. And then what is the next statement for us? Greater than, false, false. And then we have less than or equals to. For that also we'll get true. Enduku ante less than or equals to means it is giving me two conditions there. It can either be less or be equal. Or ante entandi ఏదో ఒక్కటి సాటిస్ఫై అయినా కరెక్టే.
మనకి ట్రూత్ టేబుల్స్ నేర్చుకున్నాం గుర్తుందా? ఆర్ అండ్ నాట్. ఓకే, అండ్ రెండు ట్రూ అయితే మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది. Otherwise, in every other conditions, it is false. True and false also false. False and true also false. False and false also false. The same way, or enti, except both are false. In all other cases, it is true. అవునా? రెండు false అయితేనే false వస్తుంది. మిగతా అన్ని కేసెస్ లో ఏదో ఒక్క ట్రూ అయినా ట్రూవే. సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అంటే లెస్ అయినా కూడా అది ట్రూవే రిటర్న్ చేస్తుంది, ఈక్వల్స్ టు అయినా కూడా ట్రూవే. సో నాకు ఇక్కడ లెస్ కరెక్టే కాబట్టి ఇఫ్ యు సీ here it is giving me true, right? ఆ రెండు కేసెస్ లో కాకుండా మిగతా అన్ని కేసెస్ లో నాకు false వస్తుంది. Clear? So these are called the comparison operators. Next comes our membership operators. So membership operators అంటే membership అంటే ఏంటండి? ఉందా లేదా? So those are in and not in. So normally ఎక్కడైనా మీరు ఒక దేనికి వెళ్తారు? Yeah, you went for some shopping. So they'll ask you, do you have any membership card or not? So membership అంటే ఏంటండి? Are you registered with us or not? Or have you shopped earlier with us or not? దానికి ఏవో some. సో వాళ్ళు ఏం చెక్ చేస్తారు? వాళ్ళ రికార్డ్స్ లో ఉందా లేదా అని. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అక్కడ పర్ఫార్మ్ అయ్యే ఆపరేషన్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఇన్. ఇట్ విల్ చెక్ ఇఫ్ ద కస్టమర్ నేమ్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఇట్స్ రికార్డ్. ఓకే, సో ఫర్ సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. So list of fruits ante I can take apple, let's take mango and kiwi. Okay, so now I want to check if kiwi is present in my list or not. So how do I do it is if is a conditional statement. Don't worry if you know it or not, it doesn't matter. If అనేది condition అని మనం చెక్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. So if I say if kiwi in fruits, okay, if it is correct, it will return me true. If it is wrong, it will return me false. So instead of using this if I directly print also, it will give me the value. Okay, if condition in అనేది చెక్ చేస్తుందండి. ఓకేనా? అండ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ మీ ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ కివీ ఇన్ ఫ్రూట్స్ అనేది నా స్టేట్మెంట్ అంతే, కండిషన్ కూడా కాదు, జస్ట్ స్టేట్మెంట్. సో నేను చెప్తున్నా కివీ ఇన్ ఫ్రూట్స్ అని. కివీ ఫ్రూట్స్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. సో వాట్ యూ థింక్ ద అవుట్పుట్ వుడ్ బి? It should be true. But see what is the output. What is it? It is false. ఎందుకు? కివీ ఫ్రూట్స్ లోనే ఉందిగా, but why is it showing false? Check again. See it clearly. How is kiwi in fruits? How is kiwi in print statement? Kiwi in fruit starts with a small letter. Kiwi in print, I'm checking, starts with a capital letter. Java is a case sensitive language and especially variable name is case sensitive. Adena మనం first discuss చేస్తున్నాం. So this kiwi is different. The kiwi I am checking is different. Why? Because K is capital in the kiwi I am checking. But in fruits, kiwi is with small k. That's why it is giving me false. If suppose I change it to small k, now it will give me true. Is true now. Okay, so ఎందుకు నేను ఆ మిస్టేక్ మీకు చేసి చూపించా అంటే you should be clearly understand that case sensitivity is very very important in Python. ఓకేనా? మీరు ఇప్పుడు నేను మ్యాంగో క్యాపిటల్ M తో ఇస్తే it will give me false. యాపిల్ స్మాల్ a తో ఇస్తే it will give me false. ఈవెన్ P, L ఏది చేంజ్ చేసినా నేను అప్పర్ టు లోవర్, లోవర్ టు అప్పర్, it will give me false. ఎగ్జాక్ట్లీ ఉంటేనే it will give me true. ఓకే, అదే నేను ఇంతకుముందు చేసిన కేసులో కే క్యాపిటల్ పెడతాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్ ఐల్ గివ్ నాట్ ఇన్. సో నేను ఏం చెప్తున్నా? ద కివీ ఐ హావ్ రిటర్న్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ఫ్రూట్స్ అని చెప్తున్నా. ఓకే, బట్ హియర్ కే ఐల్ గివ్ క్యాపిటల్. నౌ ఇట్ విల్ రిటర్న్ మీ ట్రూ. ఎందుకంటే లేదు కదా, నిజంగానే లేదు. కివీ విత్ క్యాపిటల్ కే ఇస్ నాట్ దేర్. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ హియర్ కివీ నాట్ ఇన్ ఫ్రూట్స్.
సో జస్ట్ మనం మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ లోనే అండి. ఓకే, సో కివి నాట్ ఇన్ ఫ్రూట్స్, కరెక్ట్ ఓన్లీ. సో ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ మీ ట్రూ. సో ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ మీ ట్రూ. అదే నేను స్మాల్ కే పెడితే కివి నాట్ ఇన్ ఫ్రూట్స్ అంటే అప్పుడు అదేం చెప్పాలి, ఫాల్స్ చెప్పాలి. ఎందుకు? కివి ఫ్రూట్స్ లో ఉంది కదా స్మాల్ కేతో ఉండేది. సో నేను నెగేట్ చేస్తున్నాను ఆ స్టేట్మెంట్ ని, కాబట్టి ఇట్ విల్ టెల్ మీ దట్ ఇట్ ఇస్ ఫాల్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్. అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్, ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్. ఓకే, సో ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ఈజ్ నాట్. సో డబల్ ఈక్వల్స్ టు ఇంతమంది మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఓకే, సో డబల్ ఈక్వల్స్ టు ఏం చేస్తుందంటే వాల్యూస్ సేమా కాదా చెక్ చేస్తుంది. బట్ identity operator, that is that will check if the objects are same or not. Objects are references ante entandi, the memory where those are stored are same or not ane check chestundi. Okay, simple examples తో మనం ఇది చూద్దాం. X is equals to some apple and mango. ఇది నా X, ఒక లిస్ట్. ఓకే, y కూడా ఈక్వల్స్ టు apple, mango. Okay, technically x and y are what? Same. So if I use my identity operator is, if I say x is y అని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఈజ్ ఇస్ యూస్డ్ ఫర్ ఐడెంటిటీ. ఐ సెడ్ నో, ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి, ఐడెంటికల్ అంటే ఏంటి, రెండు సేమ్ అని అర్థం. సో ఎక్స్ ఈజ్ వై అని చెప్తున్నాను. సో ఎక్స్ ఈజ్ వై ఓన్లీ కదా, మనకు చూస్తుంటే అదే కదా అనిపిస్తుంది. కానీ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్ ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇది కూడా మనకి బూలియనే రిటర్న్ చేస్తుందండి. వేర్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద స్టేట్మెంట్స్ నో. ఓకే, నేను చెప్తున్నాను ఏదన్నా అంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ మీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఎర్లియర్ కూడా నేను చెప్తున్నా కివి ఇన్ ఫ్రూట్స్, కివి నాట్ ఇన్ ఫ్రూట్స్, సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే. సో ఎక్స్ ఈజ్ వై అని చెప్తే మామూలుగా మనమేమో అనుకుంటాం ట్రూ రావాలి. బట్ సీ వాట్ ఇట్ విల్ గివ్ మీ, ఇస్ గివింగ్ మీ ఫాల్స్. వై? బికాస్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. నో, రెండు సేమే, బట్ ఎక్స్ ఇస్ వై అంటే ఎందుకు ఫాల్స్ ఇస్తుంది? బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ కంపేరింగ్ ద వాల్యూస్, బట్ ఇట్ ఈస్ కంపేరింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, దట్ మీన్స్ రెఫరెన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను x అని ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసిన వెంటనే somewhere in the memory ఆ x is declared with some reference 100. ఇక్కడ నాకు ఆ రెండు వాల్యూస్ apple and mango ఉన్నాయి. Okay, when I'm declaring a variable y, again some other space is getting created. Here is y. Okay, here also I have apple and mango. Okay, but here the reference number can be some 200. When I'm saying x is y, it is not actually comparing these values, it is comparing the references. Both are different, no? So of course it will give me false. But if I say z is equals to x, okay, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, z కి x values ఇస్తున్నాను. So now if I print z is x చేస్తే, సో నేను ఏం చేస్తున్నా, z ఈక్వల్స్ టు x అంటే ఏంటి, z లోకి నేను ఆపిల్ మ్యాంగో అనే వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను, సేమ్ అదే వాల్యూస్ కాపీ చేస్తాను. సో ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ z is x, సో ముందు నాకు ఫాల్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి దీనికి కూడా వాట్ ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ షో మీ false, but it is showing me true. So what is happening is when z is equals to x and చేసినప్పుడు for z there is no separate space is not getting created. ఏదైతే నా x reference number ఉందో ఇప్పుడు దాని పేరు z అని వెళ్తుంది. So both x and z are referring to same reference number. That's why when I'm saying x is z, of course x is 100, z is 100. So it is showing me true. But if I say x is y, it will give me false because both have different memory locations. So these అనేది మనకి ఈ values ని compare చేయదు, it will only compare the objects.
That is the references. Double equals to అనేది it will compare values. Okay, no? So that is the basic difference between both. So these are called the identity operators. So till here you are clear, no? The last one is bitwise operators. Okay. So bitwise lo ఏంటండి, bitwise అంటే ఏంటి basically it is nothing but converting it into binary. ఇప్పుడు 5 ఇచ్చాను అనుకోండి, సో బైనరీ వాల్యూస్ లో మనకి కంపారిజన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే 5 and 6, వాట్ ఈస్ ఇట్? 5 and 6 అంటే ఏంటి మనకు తెలియదు. 5 and 6 అంటే దానికి రీజన్ లేదు. ఓకే, నార్మల్లీ ఇప్పుడు నేను ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అంటే మనకు తెలుసు. ఓకేనా, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఫాల్స్ అని తెలుసు. అది 5 and 6 అంటే నేను ఎలా చెప్తాను? 5 and 6 means what? We don't know. There's no meaning. 5 and 6 means it will convert my 5 into binary. So what is binary code for 5? Zero. 0, 1, 0. Okay, this is binary code for 5. What is binary code for 6? This 0, 1, 1, 0. Okay, the conversion, do you have any idea? No? I'll tell you for one number, it will be easy. For suppose so I have a number 5. Okay, you should do continuous division with 2 because it is a binary conversion now. So first 2 to divide to say it is 2 2s are 4. What's the remainder? 1. Again 2 1s are 2. What's the remainder? 0. Okay, now we will come from down. Okay, 1 0 1. 1 0 1. As we mentioned it in 4 bits, in name late kabatti I keep it as 0. The same thing if I go for 6, 2 3s are 6. Yes. So what's the remainder? 0. Completely divided, so 0. Again, 2 1s are 2. So 3 to the remainder is 1. So what is it? 1 1 0. So you should always read from down to up now. So 1 1 0. So 4 bit late part, we just put 0. That is how I convert a number into binary. Put a binary digits ki name and apply cheste. So how will it go is 5 is 0 1 0 1. 6 is 0 1 1 0. I said bitwise operator. So it will do that operation and between the respective bits. Okay. 1 and 0. 1. That is true and false. 1 and 0 is 0. And not or. 0 and 1 is 0. 0. 1 and 1 is 1. 1 can. 0 and 0 is. So what is the final bit number? 0 1 0 0. It is bitwise. Only thing in normal decimal lo convert cheyali kada. Na initial enti 5 and 6. But malli decimal lone kavali. So how do I convert a binary into a decimal? So I'll just put 0. 2. Okay, and then multiply this with this. 2 power 0 is what? 1. 1 into 0? 0. Yes. 2 power 1 is how much? 2 into 0? 0. 2 square is 4. 4 into 1? 4. 2 cube is 8. But into 0? 0. So I should add all this and then I'll get 4. So the final answer for 5 and 6 is 4. Here. So this is known as bitwise operation. If I say 5 and 6, I get 4. But అసలు ఎలా వస్తుంది అంటే this is all is being happened inside it. Clear? So the same goes with or also. The same goes with not also. If I say not 5, so not 5 అంటే ఏంటండి? So not 0 1 0 1 అని ఉంటుంది. So each bit మీద నేను not apply చేస్తే not అంటే ఏంటి? Then opposite లో change అవ్వడం. So 1 opposite 0, 0 opposite 1. 1 opposite 0. So not 5 means it will give 1 0 1 0. So 1 0 1 0 and convert చేస్తే ఏమొస్తుంది? 0 2 0 8.
is 10. So not 5 is 10. That is not. And or means same. 0 or 1 means you'll get 1. 1 or 1 also you'll get 1. Only 0 or 0 will carry forward. అది ఇప్పుడే కాదండి, అది ఎప్పుడు మీకు డబుల్ డిజిట్స్ లో వస్తాయి. ఇక్కడ ఆర్ అసలు మీకు డబుల్ డిజిట్స్ వచ్చే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఏంటి, క్యారీ ఫార్వర్డ్ డబల్ 1 వచ్చిందంటే అప్పుడు మీకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం, అవునా. బట్ ఆర్ ఆపరేషన్ కి మీకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ వచ్చే ఆప్షన్ లేదు. నేను ఇక్కడ అడిషన్ ఏం చేయట్లేదు కదా, జస్ట్ లాజికల్ ఆర్ అండ్ అవే యూస్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ డూ ఆల్ ఆఫ్. ఒక్క ఇంపార్టెంట్ ఇస్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అండ్ రైట్ షిఫ్ట్. ప్లీజ్ బేర్ ఫర్ 5 minutes, I'll finish it off. ఓకేనా. సో లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అండ్ రైట్ షిఫ్ట్ అని రెండు ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్, దిస్ ఇస్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో this one will not get recorded here, but you write it down. Okay, because దాంట్లో నేను ఇంత క్లియర్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. You know it, right? So left shift operator అంటే I'll execute and show the exact output there. So ఈ not 5 10 వస్తుందా లేదా చూపిస్తాను, 5164 వస్తుందా లేదా చూపిస్తాను. That and all I'll show. Okay, so I have left shift and right shift. So what happens if I say 5 left shift of 2? It is now operation. So what is happening here is, what is 5? 0 1 0 1. When I say 5 left shift of 2, my 5 will get shifted by 2 bits. This is number of bits indicate just. So left shift, that is left pull cheyal. So I should push from right side. Left push cheyal. Ala vellalante right side నుంచి నేను push చేయాలి. పుష్ చేసి నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఐ పుష్ 2 zeros here. ఓకేనా. సో నేను 2 zeros ఇక్కడ నుంచి పుష్ చేస్తాను. సో నా నెంబర్ లెఫ్ట్ కి 2 bits వెళ్ళిపోయింది. ఇఫ్ ఐ గివ్ 3 హియర్, ఐ గివ్ 3 zeros here. సో ఎన్ని బిట్స్ ఇస్తే ఇక్కడ నేను అన్ని బిట్స్ నాకు లెఫ్ట్ కి పుష్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ హావ్ గివెన్ 2, సో ఇప్పుడు ఏమైంది, నేను 0 1 0 1 కి 2 zeros ఇచ్చాను, రైట్ సైడ్ నుంచి పుష్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నా నెంబర్ ఏమైందండి 0 1 0 1 0 0. So ఈ 0 1 0 1 0 0 ని how will I convert into decimal? 0 1 1 2 3 4 5. So this is 0, this is 0. So 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus this is 2 power of 16 16 plus 0 20. So it is 20. So when I shift 5 to the left shift of 2, I will get the answer as 20. Here, again, right shift. So the same one, 5 to the right shift of 2 on this. So, this is number of bits we shift. That depends on the so 5 right shift of 3. Okay, so again, what is 5? 0 1 0 1. So right shift cheyali ante left nunchi 3 push cheyali. So left nunchi 3 push. So whenever I push something from the left, what happens is any push cheste right most అన్ని bits follow from it. Okay na, it is for right shift only, not for the left. So then right shift chesana left nunchi 3 zeros push cheyali. So ఈ last వి these are called significant bits అంటారు. Last bits significant bits అంటారు. అన్ని bits, this is called least significant. This is called second least significant. This is called third least significant. Okay, so నేను ఇక్కడ push చేసినప్పుడు ఎన్ని bits push చేస్తానో అన్ని least significant bits follow అవుతాయి. సో నాకు last 3 follow అవుతాయి. సో ఇక్కడ మిగిలిన ఏంటి 0 0 0 0. This is nothing but 0. So 5 by right shift to 3 bits, the answer should be 0. ఇక్కడ follows అవుతుంది, అదే చెప్తుంది. ఎందుకంటే బైనరీలో లెఫ్ట్ ఇస్ ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ పార్ట్. మామూలుగా మనకి డెసిమల్స్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ తక్కువ సిగ్నిఫికెన్స్. ఎందుకు, మనం 5 కి ముందు ఎన్ని జీరోస్ యాడ్ చేసినా కూడా 5 అవునా, బట్ రైట్ సైడ్ యాడ్ చేస్తే వాల్యూ పెరుగుతుంది. బట్ డెసిమల్ లో ఆపోజిట్ దాన్ని. ఓకేనా, దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ this is least significance, then the significance increases. That's why when I push from left,
ఆ significance అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి right question significance అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి it will not fall them make them fall, but here they will fall. So that's why you should remember both left and right shift. Left shift అంటే right side నుంచి జీరో స్విచ్ చేస్తాను, right side reshift అంటే left side నుంచి జీరో స్విచ్ చేస్తాను. Okay, that is left and right shifts. Okay, so same thing I'll execute and show. So same examples తీసుకుందాం. Okay na. So what is our first one? So print 5 and 6. Okay, what is the second one? Print not 5. Okay, not 5 ఏమొచ్చింది మనకి 20 వచ్చింది, sorry 10 వచ్చింది, correct? And then again I will print what 5 to the left shift of 2. Okay, at the same time print 5 to the right shift of 3. Okay, now let's print all of this and check if we are getting the correct answers or not. One second. 5 and 6. So what am I getting there? Or did I get 4 there? Yes, ma'am. Did we do correctly only? 0 and 1. It shouldn't come that way. Bitwise we are doing, no? Or 0 to 1 is 4. Okay. Okay. That is correct only. Wait, let me check it again. Generally, this is the one we follow, and not 5 is also the same thing we should do. Okay, left shift, right shift chuddam manamu. So left shift 20 we have got as we have done. Okay, 5 if I have done left shift, I have got 20. And if I have converted right 5 to the right shift 3, I have got 0. Okay, these two, let me just check. Sorry? Edandi? Here we got 5 right shift of 3 0. Yeah. Here also we got 0 only, no? See, 0 only. And 5 left shift of 2 is also 20. That is correct. Only these two, not 5. I'll just check them and let you know. I think that should be the case. Maybe నేను ఏదైనా తప్పేసాను, నేను చూస్తానండి ఒకసారి. That too I'll tell you later on. But these two, that shifting is the same thing as we have discussed. Okay, even these two should be the same, but I'll check maybe syntax and wrong chestnaina. Okay, wait. Correct. See? Okay. And that and is different. That is logical and which I have used. Logical and manamu rendu comparative statements madlone use chestamandi. Like true or false statements madlo. But bitwise and is ampersand symbol. Okay, yeah, that is what the mistake I have made. So bitwise and ante ampersand symbol, and bitwise not means this symbol. Okay, if I run this. Okay, so it is giving me in the negative range look వెళ్తున్నది. That I'll check, or let me just check in the material. I think నేను ఆ సింబల్ ఒక్కటే రాంగ్ వెళ్తున్నట్టున్నాను. Just check. It is 6 and 5. No, 6 and 5 is also same. అది పైన కింద ఉన్నది మాత్రం నేనేమి సబ్ట్రాక్షన్ అలా చేయట్లేదు కదా, అండ్ మాత్రమే యూస్ చేస్తున్నాను బిట్స్ లో. సో అండ్ యూస్ చేసినప్పుడు 6 and 5 ఇచ్చినా అదే రావాలి. సో ఓకే, ఫర్ యువర్ సాటిస్ఫాక్షన్ I'll give 6 and 5. Okay, still it will give me 4. See, okay, it is just logical and. Okay, and for not, one second, I'll just check. I think maybe I did a mistake. Okay, not is this only, negate only. Yeah, okay, it will actually give us the negative values. Okay, but generally not as what we have done.
Okay, general ga not ante it is like that only, but here it is giving us a different range in the system. Okay, clear. So till here is it clear? So bitwise lone mana confusions untayandi, especially left shift and right shift. Okay na, so you should convert and then you should shift them by adding or pushing the zeros. Clear? Okay. నేను మీకు ఈ రికార్డింగ్ అప్లోడ్ చేస్తాను.